выборах ФРГ лидируют правоцентристы. На втором месте впервые в истории крайне правые из «Альтернативы для Германии». Лидеры ЕС прибыли в Киев в знак поддержки Украины в третью годовщину вторжения России. ЕС обещает Киеву очередной пакет финансовой помощи. Папа Римский борется с осложнениями. Понтифик был госпитализирован с респираторной инфекцией в середине февраля. Медики говорят, что угрозы сохраняются. Избирком ФРГ сообщил, что победу на выборах в воскресенье одержал правоцентристский блок ХДС-ХСС, получив 28,6% голосов. Примерно столько в канун голосования обещали консерваторам вопросы. Кандидат в канцлеры от правоцентристов Фридрих Мерц намерен к концу апреля сформировать новый кабинет. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns und das Sie auch mir persönlich geben. Ich weiß um die Verantwortung. Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich begegne dem mit größtem Respekt und ich weiß, dass es nicht einfach werden wird. Воскресное голосование стало настоящим разгромом для социал-демократов канцлера Шольца. Его партия СДПГ набрала чуть более 16% голосов, и это худший в истории результат. Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Das, finde ich, muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Ergebnis, aus dem wir gemeinsam nach vorne gehen müssen. Прошедшие выборы стали настоящим успехом для крайне правой альтернативы для Германии. Она впервые в своей истории стала второй, увеличив число избирателей на 10% и получив без малого 21% голосов. Wir haben uns verdoppelt. Man wollte uns halbieren. Das Gegenteil ist eingetreten. Und ich muss eins sagen, unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Einen Punkt auf 13,5. Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость и Свободная демократическая партия не смогли преодолеть 5% барьер и не попали в Бундестаг. Явка избирателей на выборах составила 84%. Это самый высокий показатель с 90-го года. Marathons durchhaben. Alles Gute euch. Bis nachher. Ciao. Speed matters. Because that's maybe now the biggest task, and I did some things for myself. It's a possibility that it's possible for the CDU-CSU to have a coalition with only the Social Democrats. If the Bündnis Sarah Wagenknecht will not enter the parliament, it's maybe enough to have 29 and 16% to get the majority of the seats in the parliament. And that could be the fundament of a quick coalition. George Papandreou. I would say speed too, but at the same time do it in a strategic way for Europe. We are facing major challenges and the issues of our European existence are on the table. This is it is necessary to really think about how Europe is going to be moving forward. So yes, a government in Germany, but this also has to mean the big issues that we really have to deal with in changing Europe for the better, more unified, more strong, and more confident. This is a very paradoxical election because at once it is more or less business as usual in the sense that we're going to have a change of chancellor, but more or less the same quasi-permanent coalition of Christian Democrats, Social Democrats with a splattering of the Greens. The same coalition that, in my estimation, in my judgment, put Germany on a long road towards stagnation for the last 15, 20 years. Our European leaders, including your guest, resemble headless chickens running around in panic, in total and utter disarray. That was the inevitable outcome of 15, 20 years of paying lip service to solidarity when all they were doing was
imposing harsh austerity on the peoples of Europe. One thing is absolutely certain. There are mistakes made in Europe, for sure. But it's also clear that this political project is a project that is giving more prosperity, more social cohesion to our people. But it doesn't mean that everything is perfect, not at all. And it means that today, and we made this point several times tonight, today, again, we need to make clear choices. We need to make clear decisions on the future. And again, I'm absolutely convinced on my side that economic development, industrial base, indeed, less regulation, a better regulation, this is the choice we have to make. And second element, if we want not only to be a playground for others, but if we want to be master of our European destiny in the future, we need to invest much more in defense, in security, and we need to make it together. Европейские лидеры, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибыли в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Фон дер Ляйен объявила, что Киев получит в марте пакет финансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро. Визит проходит в то время, когда политика Соединенных Штатов в отношении России и Украины меняется под давлением президента Дональда Трампа. Von der Leyen and the College of Commissioners comes at a critical time for Ukraine. Donald Trump's big push to launch negotiations with Russia has upended 3 years of political unity between Western allies. Can Brussels catch up with the fast-paced diplomacy of Washington? So far, the question remains unanswered. However, Ursula von der Leyen is determined to keep support for Ukraine going. First, financial support for the budget. Second, military support for the Ukrainian army. And third, emergency assistance to repair the energy infrastructure, which Russia continues to bombard. Jorge Liboreiro, Euronews, Kiev. I walked exactly same streets of Kiev 3 years ago in the first hours of Russia's full-scale invasion. And the atmosphere back then was completely different from the way it feels now. There was lots of shock, there was lots of frustration, and there was lots of fear. The streets here in Kiev were empty as people were hiding and staying in the bomb shelters. Now, today in February 2025, the atmosphere is completely different. Kyiv is welcoming today 13 world leaders and the European Commission who are here to show their support to Ukraine. What has not changed is this feeling of resilience and also the feeling of determination of the Ukrainians to continue defend their country from Russia's war of aggression 3 years on. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews. Выступая накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если это принесет его стране мир и членство в НАТО. Он также призвал к дополнительным гарантиям безопасности со стороны Европы и США. В понедельник в Киеве будут отмечать 3-летие войны несколько ведущих европейских и международных лидеров, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, какие решения будут приняты в ходе этого визита, украинский лидер не стал раскрывать подробности, однако выразил твердую уверенность в том, что будут приняты определенные решения относительно поддержки України. Я зосереджуюсь на пакетах підтримки, і там конкретні речі, конкретні суми, конкретна зброя, конкретні санкції проти Росії. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут отдельные встречи в Белом доме, чтобы вернуть Европу в центр мирных переговоров по Украине. Зеленский признал, что Украина может быть вынуждена заключить экономическое соглашение с США, если это обеспечит продолжение помощи стране, но сказал, что не подпишет его, если за это придется расплачиваться 10 поколениям украинцев. French President Emmanuel Macron is heading to the White House on Monday for a crucial meeting to try to put Europe back at the center of the high-stakes Ukraine peace negotiations held bilaterally between the US and Russia. This meeting comes as European leaders are trying to come up with a united response to the lightning rapprochement between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. So what's Macron's plan exactly? Well, during a live Q&A on his social media, Macron said that he would try to convince
Trump on Monday that pandering to Putin's demands will only make him seem weak. But this won't be an easy feat. On Friday, Donald Trump slammed both Macron and British Prime Minister Keir Starmer, baselessly claiming that both leaders haven't done anything to end the war. Macron will be the second European leader to go to the White House since Trump's inauguration, after Polish President Duda's meeting with Trump on Saturday. But the diplomatic ballet is far from over, with British Prime Minister Keir Starmer set to meet with Trump on Thursday in order to try to shore up support for Ukraine. Папа Франциск остается в критическом состоянии. У него появились признаки ранней стадии почечной недостаточности, сообщил Ватикан в понедельник. 88-летний понтифик борется с пневмонией, вызвавшей многочисленные осложнения, но остается бодрым и в воскресенье смог присутствовать на мессе. В заявлении Ватикана уточняется, что с вечера субботы у Франциска не повторялись респираторные кризисы, но он по-прежнему получает большие потоки дополнительного кислорода. Врачи не раз корректировали лечение заболевшего в середине февраля Франциска и лишь в конце прошлой недели отметили, что он отвечает на терапию. Тем не менее, угрозы не сняты. Главное, по оценкам медиков, сепсис – серьезная инфекция крови, которая может возникнуть как осложнение после пневмонии. Предотвратить сепсис – задача номер один на сегодня. За здоровье понтифика молятся по всему миру, от его родной Аргентины до школьников в Риме. Salva dalla fossa